오늘 영상에 나오는 표현들 3개만 예습하고 가겠습니다. 첫 번째 표현은 사진 또는 사진 기술을 뜻하는 또는 사진 관련된 약간 예술 이 측면을 뜻하는 photography라는 표현입니다. 그리고 두 번째 정규직 또는 상근직을 뜻하는 full-time job. 그리고 마지막으로 개발하다 또는 더 강하게 만들다를 가리키는 build up 이 표현들이 나옵니다. 먼저 발음 연습해 보시죠. Okay, so let's practice our pronunciation. Repeat after me. The first one is photography. 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 Okay, the next one is full-time job. Full-time job. Full-time job. Okay, and the final one is build up. Build up. Build up. Okay, so I would like to introduce someone you already know. Her name is Emily. She's from the USA, and she's going to talk to us about how she's just been so busy these days. So, let's watch. Right now, I am really busy. I'm working a full-time job, and I'm also working really hard on making a YouTube channel, and I've also started doing photography, so I'm trying to build up my photography business too. So every day I'm either at work or I'm working on my photography stuff or I'm working on filming things for YouTube. So I am really working around the clock right now, but it's a great experience because there's nothing quite like working hard and getting to see the results of your hard work. 에밀리 씨가 요즘에 굉장히 바쁜 것 같아요. 이렇게 하는 일이 많은데 뭐 실제로 하고 있는 일도 있고 그리고 비디오 채널도 만들어야 되고 또 뭐 사진도 찍어서 사진 사업을 계속해서 이제 좀 확장을 하려고 한다고 하는데 이게 쉬운 일이 아니잖아요. Right, that's not easy. She's definitely a busy bee these days. 네, 그래서 아주 busy bee, 바쁜 벌처럼 살고 있는데 그래서 working around the clock 하고 있죠. 네, 밤낮 없이 일을 하고 있습니다. 이제 어떤 내용이었는지 파악은 됐고 주요 문장들 가지고 공부를 해볼 텐데요. 첫 번째 어떤 문장 볼까요? All right. So the first sentence we'll look at is, so every day I'm either at work or I'm working on my photography stuff or I'm working on filming things for YouTube. So every day I'm either at work or I'm working on my photography stuff or I'm working on filming things for YouTube. 네, 먼저 번역을 해보겠습니다. Every day, 매일 It's 이 부분은 사실 필요가 없죠. 말을 하다가 바꿨습니다. Right. I'm either at work, 저는 일을 하고 있거나 or I'm working on my photography stuff, 사진 관련된 일을 하고 있거나 또는 사진을 찍고 있거나 or I'm working on filming things for YouTube. 유튜브에 올릴 영상을 뭐 찍고 있거나 이 세 가지 중에서 하나를 꼭 하고 있다는 거죠. 쉬는 시간이 없어요. Yeah. 네, 친구들 만날 시간도 없어요. 그렇기 때문에 바빠요. 그런데 여기서 공부해 볼 표현이 바로 work가 들어간 work on 이라는 표현입니다. work on. 여러분 work 하면 일하다라는 뜻으로 알고 계시죠? 그런데 work에는 일하다 이외에도 무언가 노력을 한다라는 뜻이 있어서 학생이 working hard 하면은 공부를 열심히 하는 거고요. 누군가가 working hard 꼭 일이 아니어도 열심히 하는 것은 다 work hard라고 합니다. 그렇기 때문에 work on도 마찬가지로 뭐뭐와 관련된 작업을 한다 또는 뭐뭐와 관련된 어떤 일을 한다 노력을 한다는 뜻이어서 아까 work on my photography stuff가 나왔었는데 뭐 사진 작업을 한다라기보다는 사진을 찍기 위한 준비, 사진을 찍어서 편집, 사진을 찍어서 또 홍보하기 위한 이 모든 것을 다 그냥 아주 통틀어서 work on이라고 관련된 일을 한다, 작업을 한다라고 할 수 있습니다. 예문으로 만나보시죠. Okay, so for example, you can say, I am working on my novel. I am working on my novel. 저는 제 소설책 위에서 일하고 있습니다. 아니고요. 저는 제 소설을 쓰고 있습니다가 되겠죠. Right. I am working on my novel. So work on can be applied to many things. Many things, almost anything. Even if you're like fixing a car or something, instead of saying fixing, you can say, oh, I'm working on my car. I'm working on my, singing abilities. You can work on your English. Yeah, you can work on your English. Or English pronunciation. Yeah. You can work on your homework. 그렇죠. Are you working on your Korean these days? Of course.
course. 예, every day. All the time. 예, 그래서 이제 무언가를 개선하기 위해서 노력하는 것 자체가 다 work on이 되겠고요. 다음 문장 보실까요? All right. So the next one is, so I'm really working around the clock right now. So I'm really working around the clock right now. 그래서 저는 지금 정말로 밤낮 없이 일하고 있어요 라는 말인데요. 여기에서 오늘의 핵심 표현인 work around the clock을 살짝만 복습하겠습니다. 자, 먼저 work 하면 일하고 있다. around the clock. 여러분, around는 돌아다니는 것을 말하는데 이제 그냥 돌아다니는 것 뿐만이 아니라 원래 뜻은 round 앞에 어가 붙은 거예요. 여러분, wake가 뭔가요? 깨우다 또는 일어나다죠. wake up. 그런데 그 앞에 어를 붙여서 awake. broad는 뭔가요? broad는 넓다인데 앞에 어를 붙여서 넓은 또는 넓은 것으로, 즉 해외로라는 말이 되겠죠. 그래서 어가 이렇게 붙게 되면은 좀 다른 그 형용사가 부사가 된다든지 또는 그 단어의 성격이 바뀌게 되는데 around는 원래 round한 것을 이제 동그랗게라고 하는 부사로 바꿔주는 겁니다. 그래서 around the clock, 그 시계 주위를 돌면서 일한다, 즉 몇 시가 됐든지 일을 하고 있다라는 말이 되겠죠. 예문으로 만나보겠습니다. Okay, so for example, you can say, everybody is working around the clock to launch the new product. Everybody is working around the clock to launch the new product. Launch the new product. 그 새로운 상품을 출시하기 위해서 모두가 working around the clock. 밤낮 없이 일을 하고 있습니다라는 말이죠. Actually, working around the clock is very unhealthy for you. Yeah, it's not healthy at all. Yeah. You don't get to eat much. You don't get to sleep much. You probably drink so much caffeine, like Yeah. coffee and stimulants. Especially Yeah. if you work behind a computer, you're looking at the screen, you can't sleep. Oh my goodness. 굉장히 그 생활에 Heart 대해서 attack waiting to happen. 잘 아는 사람처럼 이야기하고 있어요. You sound like a person who knows really oh, well. I know. All too well. 네, 저도 예전에는 work around the clock 했었는데 요즘에는 work maybe halfway around the clock. Halfway around the clock. 반만. Yeah, definitely need rest. 네, 건강이 더 중요합니다. 마지막 문장 볼까요? Okay, so the final sentence is, because there's nothing quite like working hard and getting to see the results of your hard work. Because there's nothing quite like working hard and getting to see the results of your hard work. 네, 왜냐하면 뭐 지금 이렇게 바쁜 것을 별로 개의치 않는데 왜냐하면 there's nothing quite like working hard, 열심히 일해서 and getting to see the results of your hard work. 열심히 노력한 것의 결과물을 보는 것만 한 것이 없기 때문에 그것처럼 뿌듯한 것이 없기 때문에 괜찮다, 뭐 이런 이야기죠. 여기서 짚고 넘어가야 될 표현은 바로 nothing이 들어가 있는 there's nothing like. 여기서는 물론 there's nothing quite like라고 했는데 quite 빼도 똑같은 뜻은 성립이 됩니다. There's nothing like 뭐뭐뭐 하면 nothing like A라고 한다고 치면 A만한 것은 없다. A 같은 건 없다라는 말이 이제 여기서는 A가 정말 최고라는 거죠. 그래서 A에 견줄 만한 것이 없다. 예문 볼까요? Okay, so for example, you can say, there's nothing like having some coffee after lunch. There is nothing like having some coffee after lunch. 네, 이건 저한테 딱 맞는 문장인 것 같은데 항상 점심 먹고 커피를 마시는 게 습관이 됐다 보니까 Mine is tea. Okay. There's nothing like having some tea after lunch for me. 저는 가끔씩 이제 커피랑 티를 바꿔가면서 I switch back and forth between tea and coffee these days. 그렇지만 아무튼 there's nothing like having some coffee or tea after lunch. There's nothing like coming home after a long day and the floor is warm and you just step on the warm floor and you just lay down for a second. Well, then your gas fee will be very high. That's true. Yeah. It is high, but this cold place. Yeah, it's okay. It's winter time. Yeah. 자, 그래서 이제 there's nothing like 뭐뭐만한 것은 없다, 뭐뭐만큼 좋은 건 없다라는 표현까지도 배워봤습니다. So this is going to be it for this segment, and then we have to review the main sentences, right? That's right. So what we're going to do is we're going to listen to the clips of these 3 sentences once more. We're going to listen to each one 2 times each, so make sure your ears are open. Listen carefully for what we just taught you. Let's watch. So every day I'm either at work or I'm working on my photography stuff or I'm working on filming things for YouTube. So every day I'm either at work or I'm working on my photography stuff or I'm working on filming things for YouTube. So I am really working around the clock right now.
So I am really working around the clock right now because there's nothing quite like working hard and getting to see the results of your hard work. Because there's nothing quite like working hard and getting to see the results of your hard work. Okay, so since we've gone over those 3 sentences, now it's time for us to take a look at the entire clip from start to finish. There will be English subtitles so you can read and follow along. Let's watch. Right now, I am really busy. I'm working a full-time job and I'm also working really hard on making a YouTube channel, and I've also started doing photography. So I'm trying to build up my photography business too. So every day I'm either at work or I'm working on my photography stuff or I'm working on filming things for YouTube. So I am really working around the clock right now, but it's a great experience because there's nothing quite like working hard and getting to see the results of your hard work. 네, 오늘도 다양한 표현들을 함께 봤는데요. 그중에서 하나만 기억하시려면 바로 이걸 기억해 주세요. All right, today's takeaway is we are working around the clock. We are working around the clock. 밤낮으로 일하고 있어요. 아주 바쁘게 일하고 있습니다. 라는 말인데요. 실제로 around the clock이라고 한다고 해서 정말로 잠을 안 자고 정말로 계속해서 일하는 것은 아닙니다. Right, it's not that. It just means more than usual, especially, in America, this shift is 8 hours. So anything more than that, people might say, I'm working around the clock. 네, Yeah. 이것도 있고 조금 이제 약간 야근을 할 때도 그렇게 말할 수 있겠고, if you're working in every waking hour, 약간 잠자는 시간만 빼고 계속해서 일을 하고 있다면 that's truly working around That's the clock. truly working around the clock. But 네. we say that meaning that we're working outside of our 맞아요. usual hours. 네, Yeah. 약간 엄살이 될 수도 있겠죠. 네. 그렇지만 아무튼 밤낮으로 일을 한다라고 말하고 싶을 때 이런 표현 꼭 기억해 주시고 That's right. 저희는 work around the clock 해서 또 유용한 방송 준비해 오겠습니다. Yes, we will. Thanks for studying with us today. We're going to teach you even more useful expressions next time. Alright, we'll see you next time. Bye. Bye bye.